We're in Revelation chapter 15 today. We talked a little bit about this last week. Gudne pe mena te dele chama du shinya he sana dere ke panama pe swa be thoga arko tiki ko. Now I shouldn't say last week, 2 weeks ago, we looked ahead to that final battle of Armageddon. Adara ke pa ko adara ke awan na pa ke he da pe sona me tena matana ke pe me hangi ko hatana ke pa ma da he ku na ma u sha shilu take u sha shilu ma du tu na la ma atothe pa ko. And now we're going to back up just a little bit and look at all those judgments that will happen at the end just before the Battle of Armageddon. Nada pe memele da usashilu to akene ma pe memele da na ku bi kya ko he da be thothe ma te rakshate te na ba tu esi shashilu no. In chapter 15, would you play verse 1? Gune pe meni da te le chama du shinya ma puta. Ya chi te kli ko ke du de aru de che o lu cha de mo le wa mya chi te ne fu su de pre de a pu ma ni de na te chi te chi su de che ye de he ma te chi te chi de ki te du le ha me de he ra ye de he thu thya thu pa ne chom ya se plo du pa to ha. These will be the final 7 judgments that come. Da peni da ho de bendu na ma da chom me chi ya hi ku pa ite so sa tu no shalo pa tu ga. But before it talks about that, it shows us a scene that happens in heaven. Namba ite chom chi ya la hi ku ke to na ma da lisa ku na show e do me pe ra ko da ku ne ke da sha ke ba ke na ma da mo ku na ma thothe ma te krete ya do me be ka. We see a scene in heaven of the believers that have been martyred during the tribulation. Me te da mo ko ke na ma pe me tho ko he da shu ma kripu si na u preji jom ngo si da ba a sa ke da na so sta na ko ke chom chi ra hi ku ba na so sta na ko ke na ko he da esi u mi salu te he na ma u pom da mo ku na ko. The Bible calls these martyrs, it calls them victors. Da lisa a elu na ma a elu sana hu da u pre mi salu mu na bot ko he da esi na ma a elu na da u pre mi pe ke ha ai na ma. Would you play verse 2? Kine pe meni da ma punye. Wa mya chi te de asiana chi du to va de a sekli siliatana mi o do. Wa mya chi po kaya te he de a me pe te mi te mya I te du na a prezo. Na ali plo diama Jesus na Jesus na su na te de. A si ka tho de chi du to va a sekli I a thu no. Lo a pu ma ni le ya ti. De chom ya di asi no te he. We usually think of people that have been killed, we usually think of them as having been defeated in some way. Me te ne ma da u pre pe te ni na ko he da u pre sana u pre mi sak ye pre u ka bena kene ke ye mi san ne ma sana be chana pe ni na ma u sa ke na ma asana pe ke to sana ke ye mi pe ke pe tu pe sa pe te ne me na ko he. But these are not defeated people. These are victors. Nada ite kripusi ma preji jom ngo da makusi te hinama u misa ke luwa manada esingi ma sana asa kale ma esi le chuba sa ke matuka. That is how God sees them as victors, and that is how they see themselves as having gotten a great victory. Nada mite esingi ma ame ni ma sana esi peke ha ko ami peke be ke ha da ite te jire a ko ha sana jomre me thalu bebe esi me thana ni bebe esi ma uda u ma mi peke lo atni me as me thamina ko. You notice in this verse it says they have gotten victory over the beast, over his mark, over the number of his name.
mi te na ma da ite kripusi te hina ma mi pe be ke ha ite te mi te mia na te do ha a me pe ke be ke ma da uli de ma pe lu da ma te lu be tu ku lu be ko ha me pe ke to so je je ma a be shana te mi te mia mui a dua tula na esingi na ma sa na mi pe ke ha ko. You know, sometimes we think if we get into a great trouble, sometimes we think, well, if God takes us out of that trouble or stops that trouble from coming, then that's a great victory. Me na pura ke pe ni ga ko ha da pingi pe ka pe no te pe ta se che sa na pe pe ta na te che na ma pe te ni na pe ku che be chom re ke ne chom re hwa ada su ha pe da te pe ta na to tum ne ite amiu mi ke pe da ite pe ta na da amiu mi ke pe da te pe ta se ne ma sa na da pe ke ha ke pe mi che be ka ha at ni mi no pe te ni mi no ko ke. But that's not the only way that a believer becomes a victor. Nada si pe na pe ta se o me ge na ba sa na si pe ke ti tho pe ke tu at hu ma to ko. Because the victory really comes when whatever happens, we trust God to take care of us. Mana mi te ma da pe ngi na ma pe ke dua thula da te chun ma da ite pe ta se be sa na pe na ma te o be ko he da pe ji chom re la ngo pe ji chom re na da mi cha pe pa pe ji ba na ne ma azana da pe ke di ha ko. Kupalu talks about this in Romans chapter 8. Na be sana ko na ma ra ku hu Paul Yes. ma Paulu no ma ku Paulu no ha he be a he at ko re kya da Rome ma du Junio shu tio ku ba ma du tio. Would you play verse, this would be Romans chapter 8, and would you play verse 36 and 37? Kuna na pemeni da ma Rome ma du tio ma pu social new. Lita se kuhena da fi kuthi kiro be mia thi be ra te fi tinge moi cho utni pe ra pe ye afya na fi mira ukre me fi lu na a he bu no lo te ye de he thu cha de ro trader moni pe ye de pre khu a ki be ku me pe lo la de kli kya lo te ye de pa. So Kupalu says that even when believers lose their lives for Yeshua, they are even more than victors. Da ku Paulu ma hina da ba asha ke bana ke ma u preji jama ngo si te hina asake bate be ko he u misal be asisa cha be mete asisa pe na da be sa Yeshu tumre amui ko akhe no ha da asingi na ma a thana ka hu u prepe ke ha ko. And Kupalu says we are victors because nothing, he speaks in many of these verses, he says nothing can separate us from God's love. Mina da ku Paulu no ha he te phona so phoko a hina da pingi na ma me mete pepe ke pepe thwa u pre me pe ke mete hene ma au te che da ko da ami te o te pa pe na da chomre ite mi mu pe akhe na ko sa na mi te pa che pi do. He says nothing can separate us from God who loves us. Mi te na ma da au te che da ko da ami o te pa ke pe che da hu da mi shana ite pe na chomre ko ba sa be sa na chomre mi mu pe na ma o te che to mi ta tu che sa na mi sa na mi plu ke che hu no mi ko ke pe che pe to. In Hebrews chapter 11, it talks about all the people of great faith in God. In Hebrew chapter what? Just Hebrew? Chapter 11. Da ite Hebrew ma du shita na ko a he beshana da shushu he kufusi beshana esi me munene a ada du da tunene jamre na ko. Some were great people of faith and they were martyred. They were killed.
me te na ma te he na ma a ji shon ne chom re la ngo ko min na me te esi me mo ne chom re na te he ne ma u mi sa ke esi. Others were rescued from death, like Kumuse was not killed when he was a baby. Twa te he na ma ite da u pre me sa ke lo ke na ma esi o sa pre se na ko sa na be shan u pu ma sa na pe mo za na ko he da pa je ke na ma u be me sa che lo wa ma na da ate ya sa pre se asana o sa pre be ke se ka. There is a wonderful passage in the Old Testament that we haven't really studied yet. Da be shan da ite sa la ku na ma asana si ate da o to po asana be shan pe isona ta te no la le to. But there were 3 Judapu young men who would not bow down to a false image. Mi te da po ku na ma hena ada lisa ai so pe na ma hena jurupu au so pre ma esi preku go he preku se si au si so na ma esi si so na ma adang ku cha be na da ite chimre a la ho na ma to go he sina esi dang na da ku cha be to. And because of that, because they would not bow, they were threatened to be thrown into a fire, a huge furnace that would kill them. Me te sana adango ku klo to ko he sana si ku cha be chumre esi chumre tu to a chi ku cha be chumre da le ho to klo si na ha da ro si na ha a me pu lu na ba me chu u so lu go. They said, these 3 Judapu young men, they said, God may deliver us from this fire, but even if he doesn't, we will not bow down. Me da juru pu si preku pu se si so na ha hina o si he ba te be si me sa pe ba te be go he da kene si me si shu sa pe na mi ne ma chomre a mi chen na ji go ha sana chomre a mi twa ka pe hu da pe sa to khin ma che to ne da kene pe sa ga da mi u ku ba te be da ngu ite ku cho be na si chomre to ha na. The men that threw them into the furnace died because of the heat. Mina da upre shu a shu lu go ha shu ma juru pusi so no ha shu lu da te mi du ku no go mana da upre shu no lu do pre no ha so ge ko mi te na ma mi na du shi lu ki a ku shi lu no ha upre shu no lu no ha so ge. But the Judapu young men, they were seen walking around inside the fire, and there was also, it seems, either Yeshu or some other angel who was in the fire, in the furnace with them. When you said furnace, it was just like a big bonfire, right? Something like that. Not sure really what that might have looked like. Yeah. Manada upre shu no lu no ma sa ke ba mana juru pusi so no ha ona auda mi u ku no ha ura closing me thalu no ma esi o chwa ka he no ka ba asana u me thalu no ma asana lui pre o te pre ko mena pe singe do da lui pre the pre no ma da bia se create to ne te ne put pre the pre ma pe singe do. 3 young men were thrown into the furnace, but people saw 4 people walking around. God was with them. Mena ada da u suno juru pusi si so da mi u ku ne ma o si so ko ma na u me thalu na mi u ku no ma au lui pre ko asana bana ma pe te ne ma da ma chomre a he be shu na da ma juru pusi ka he cha he pak lu ko. They later came out totally unharmed. Vada ite no pa kino asi ke thege da asi ke thege se no ha sa an ni ma a u te cho to a ku te cho to ko. Whether God allows us to go into the fire or keeps us out of the fire, Mena da pingi be go be chana pingi si ma da chomre ma ami che ute ma asana na chu ko u ma sa te chen ma asu he asu ku no pe da mi u ko e to mena da ami ta tu pe pingi da pe lu ku no da mi u to e. Whether we go in the fire and lose our life or not, God is with us. Mena da pingi na ma pe baba kisha ke bate be ko ke na pe lu ku no da mi u ku no pe sa ke be to mena pe lu ku no to be ko he ba sha ke ba ke te be chomre na ma o pu pe o tu pe ko. And with these martyrs in the tribulation, they sing
a great, they sing a great song of victory in heaven. Mite da ite kripus I preji jamra ngosi oda ma khute hina ko heda esi lapli ma chushi huda asa ke ba umisa ke luba ite jamra chiria hiku so na so ta na ku ko heda esi lapli cinema awut u the oda ma khu ko bana ke esi oda ma ko ke na airo be chena da esi na ma athwa huda u premi pe ke ha hina. They sing a great song of victory like the song of Kumuse when the Judapu people went through the Red Sea and were protected. Da is iro nama bishana sana iro sa bishana sa re na da ma pemozana Judapu si te da ba ajana be ke ha ma tha otwa du ku no ko he da tha otwa ma mi te pemoze mi te klambe na ba Judapu si ajana be ajwa da tha kli ku no ko he ba na ke na ma esi I so vi iro na ma sa bishana sana iro du tu sana na ko. So, whatever a believer goes through, whether he has to go into the fire, whether he has to lose his life, the important thing is that God is there with the believer. Mina da pe kripusi be da preji lango be preji lango si te be ko he asho ke ba te be sana be chana da na ke ke na pe lo chak no da mi ugu si be ko he na asana pingi na ma pe lo si she to mete ma pe to mani na pe lo pe no da mi ugu ne ma pe sa to mi singi to ba na da pe singi le na ma da chamre utu pe ko. And so whatever happens, there is a very special bond, use your word. There becomes a very special bond between God and that believer. Mina sure ke ba te be ko he da ite preji lango te pre to ne da chamre na ma asana da ite esi na ma asana ko be swamu ku na ko na te pre ko. And so they sing this wonderful song of praise in heaven. Mina da de makwa ke na ma esi da pre upre misagalo te he si pre kripusi te he no a iro be chena da asana tu ta chamre ko. And now we see these judgments that will come. They are the most terrible judgments that have ever come upon the earth. Kunne na mapimera ba bishana ite chamre mechiria hikuwa no shulu tu so sat hu ko he ba na kinama achiria lu ma asana tamu me rilo ko asana ite te so pasure look ke ha. We talked about last week. We talked about the temple on earth. The temples on earth were made just like the real temple in heaven. Mina da ke pa pe swana ma da ahina tana ke pa hikuwa ke ma esima ite abe ta thesra ku si be hidu si be ko he ambera rese da por ma sare na da hidu tesra ku sana da makhu te hinga. Would you play this is Revelation 15. Would you play verse 5? Ngin pe meni da terelo chama du shinya ma phunya. Kuro wa mya thi mo khu atelu tia ho ma ho de te earlier li su du ku akhale cha sai le u no to pho lu mo thya. The temple opened and out came 7 angels. Ni da pini ho na ma hena da ma telu tia ho na ma agada na ba mo ko he ba mo ke na ma de ne phu so so an the pray no akathe ke ko. Then the angels were given these, I think the Kareni word is something like a bowl. They were each given a bowl, and each bowl had a great judgment that they would pour down upon the earth. Mina ba ne phu so so the pray no ha the pray ma pu mani ma sana isu billo ko he sana mi te de su billo ku na ma be chena da u a pum klomani na chiria ko he da mi te na ma ken ite ame mi clock ne ma sana chiria thothe athe ke pa ta chiru ko. But notice something very special happens to the temple in heaven. Munada ite meni dame ko he da mi te na ma da tilu cha ho da ma khwa ke na ma athothe mai te ma mi te na. Would you play verse 8?
kuna peminda ma putio De amaha chomrea ateli de kena ate prute pria ino. Akuto o ba de pi lo pi chodo de lutia ho aku. Thuro de chite chu su su de se. De ne pu ye su su de pre. Pi ya ni ye aki thu hi to hino. Unu cha de lutia ho ku de pre to. When the angels came out, it says the temple was filled with a smoke of God's glory. Minadam na pin ho na mahina ba tinipu ati to keda tilutia hu ko ken ma da tilutia hu ku lopli ma asana ite au pi galona da miku ko he This smoke in the temple, it says because of that no man was able to enter into that temple. Mete da chomre asu he ma miku da tilutia hu ko ken ma da he ku lopli he ku pusi te he na ma ku no cheni da tilutia hu to ko. Now, we have to remember that the temple on earth was the one place where people, the Judapu, could approach God, a holy God. Muna bebe to mani ko heda ba ide tilutia hu ku ma juru pusi a bet the me panama au te at me weda ba juru pusi he meta shu asana I he ku jo be cheni na da esi chomre ni net prego. God is completely holy. Men are sinners and cannot approach a holy God. Mina da mite chomre na ma da pe biase ena ma to rele mina to ba pe he ku pusi ma shu da te su pusi te he no asana da pe he ku pusi na ha pe he to shu be na da chomre ni to. But God gave them the temple to teach them that the one approach to God was through the sacrifice of Yeshua. Mnada ite chomre si swa juru pusi na ma hena da ite esi juru pusi be ku pusi be ko he esi he ku cho be to shin chen na chomre to sana he be shi to chen na chomre to ma na da esi swa lu na ma hena au tu be chu be da esi he ku cho be che he phu che na chomre na me te ne ma esi be ji er da bia se Jesu Christ wi ku he esi be ji sho sho da bia se Jesu Christ mi asabe be ngi te sana esi he be to shin na chomre ni. Now you remember that we have been saying for the last few weeks that people on earth have been making the decision either to follow the beast or to follow God. Nada awat liku ke dap una pe swana ma da hiku pusi a sure ke ba chomre chiria hiku na sota na kunama lopli hiku pusi nama abijwe ko he abi obate kyate esi nama a demada ma temitamia mathelu mada amira mathelu esana lakrada temitamia I swana to mone esi lakrada chomre te so sane na. Here it says that the time for decision has come and now has gone. Menugune akeda pe palisa keba akinma je ke akinma da hikufungi si SCB ubati de kyate abijwe si ne masana da toke hako. In the next chapter it says in two places that when those judgments came the people would not repent. Dar ada bingi het ada madu manma au na puai chupi go heda te da tenipu se pu manima u chiria kena go heda ite aplata ate da chiria kena het tobe hawa a hem na mission ne hiku fusi batema da hiku fusi te he no wa ate asana mi te plege ses a se ploto asana da esingi si no wa ate amit te kliko ke na esingi to. At this point everyone has made their decision and their destiny is set. Mimete na mada hiku pusi ke na ma esi yue ka to ko heda esi au la krada te midmia is te so sia na ne ma sana da esi ngi si ne ma atho ke ha ko sana esi si tna ke esi si ni da se chom ra ngo si ma ni che to. Those who have followed the beast have made their decision and there is no more approach to God during this time of judgment.
mi te da ba hi ku fu si te hi si esi he na da ite esi la kra di da te mi te mya te soi sia na pa tho ke ba te mi te mya ku che na pa he a hi thoa ke na ma asana da chumre na ha ite me mo re e pa esi to ga sana bi chana esi ite la a chwa ke kle to bo ne ma sana da bia se ju kri chumre kle na ba mo bi pa esi ni to ga asi o te ke ha ko. This, whatever ideas people have about the end of the world, this is the terrible judgment that is coming. Ni da ya upe be da rosi na ma u singi lo ko ta na ke chom ra chi ra hi ku pa na ma te sin ma singi ga be wa ma na da au tu da li se ku na bai chu pe da ni ne na ma tho kra mak mai ti na. This is how bad it is. Ma ku ne na ma pe ni me ni da na ma da si te so pa so re ba te na ko. Would you play? This is the words of Yeshua in Matthew chapter 24. Play verse 21 and 22. Kunne na ma pe ni da da matem amadu ni shilui ma pu ni shita ko her ba na ma da bia se ju kria ai be ni. Bi ne kepa te pya te sena te ji te chu te he ku cha pa da he khu thu chalu pa tu kunya yin no chob be da no da kepa be te pya te se te ji te chu da mya thi no te kya tu te he no a ku cha pa. So it says that these judgments will be so bad, so terrible, that unless God shortened somewhat the judgments, that there would be no people that would survive. Ni da bia se shikru na hina me te na ke ba ma da chomre chi ria hi ku na ma azana te so paso re te pia te se na du thu le ko he sana pi me thono le pi ni hu no pi me thono le ke ko sana te cha chi le ba ni no ha sana ke na chomre ame ko ni be ka se hi ku pu ni to sana da te apla ka se si te su to ne ma sana u pre sa pre na o pa te pre ba ke. We'll look at those judgments next week. Mina da chomre chi ria mi te klo te na ma pi me da chanu ko ta pa ka.